برحب بيكم في لايف جديد هنتكلم فيه النهارده عن الهاندس اون عن الرابر دام ايزوليشن. كويس مستنيين بس. For rubber dam we need many instruments. Let's begin with the clam forceps. This is the clam forceps. This is the ivory type. I love this one. There are two tricks in this. We'll talk about finishing and polishing, okay, but not now, please. For this clam forceps, we have two tricks. The first trick, you should know this ring. This ring is designed that you will press here to open the end. You press to open the end. Okay, this is the first one. Okay, shall I open? Maybe we will take a clamp for example, like this. To open this clamp, I shall press here. To press here for too long will make stress on my hands, so it will be fatigued. So this ring is designed to, you press here to open the clamp, you press and you move this ring like this and let your hand, the clamp is open. Okay, this is the importance of the ring. للدكاترة اللي معانا عربي، فكرة الرنج هنا انه انا بدل ما افضل ضغط كتير ان انا انقل الكلامب من البراكت تيبل للبيشنت ماوس، هفضل ضغط فترة طويلة هنا هيعمل سترين على او ضغط على ايدي هنا فيحصل فتيج للارم هنا. فانا علشان الكلامب الطبيعي في الوضع ده اللي هو الباسيف، عايزه اكتف هفتح اضغط علشان يفتح، وبعدين هبدا احرك الرنج انها تتحرك تحت لوحدها، وبعدين هثبتها في الجروفز اللي هنا هتثبت الكلامب. you will get the clamp fixed or opened. Okay, this is the first trick. The other trick you should know, we all buy the forceps like this. I will, yes, like this. I need you to see this. These two ends are big. With many clamps like the W8A, you will see that it's difficult to place the clamp and then remove the forceps without removing the clamp. Okay, this is the first one. What shall I do? We need to make a modification. I need you to see this one and this one. The modification here, this ball, I removed this undercut and this undercut. I made the ball more smaller here. It's smaller to be easy in removal for the forceps. I need to place the clamp then remove the forceps, not place the clamp and the forceps got stuck. Okay, so the first tip here is to make this ball smaller. You can make it with a surgical pair or any pair. Okay, for للدكاترة اللي معانا، الفكرة هنا انه التب هنا لما بتيجي تشتريها بتلاقيها كبيرة شوية، لما تيجي تستخدمها في كلامبس معانا خصوصا الاكتيف كلامبس زي ال W8A بيبقى صعب انك انت هتعمل كده هتعمل انسيرشن للكلامب، الكلامب هينزل مفيش مشكلة. لما تيجي تشيل الفورسبس مش هيتشال، هيعلق في الكلامب وهتضطر تشيل الكلامب كمان. فالتريك اللي هنا انك تصغر السايز التب دي، تصغرها تخليها ارفع شويه اصغر شويه. اتفقنا كده؟ اظن احنا ماشيين كويس ولا نخلينا انجلش بس؟ اتمنى حد يرد. We are speaking both English and Arabic, so this is okay for now, or shall we go for English all the time? Someone please reply to me. Okay, both. This is the trick about the forceps. The second
component we have is the punch. There are two main designs, this one and this one. Okay, anyone you can work with. I work with both. Okay, mostly I work with this one. What is the trick here? There is three main tricks. This tipped one is called the stylus, the punch stylus. This stylus should be pointed. When you buy it, it should be pointed, not dull. If it is dull, it will not cut. Okay? So the stylus should be, first of all, should be pointed like this. Second, you got this is called the table. This is table. You can adjust it. Those holes are for teeth sizes. The bigger one is for molar. Okay, we call it the it's for molar clamp, molar tooth, big molar one. The second one is for molar, premolars, upper centrals, and canine, lower centrals. You can adjust any hole to the tooth size. Okay, okay. So the trick is, after many use, you will get this table very hard to be moved. So the problem is, when you sterilize this punch too much, this hole got I don't know how to say it, but it will get rust. You will see rust here and this screw. So you can put it some oil, lubricant, and open it, okay, with a screwdriver. You can open it a little bit. This is the second tip. The third one, to get a uniform cut, you should see this. When you move this, after cutting many times, you will see here sheet. You can see it now, part of the sheet we cut. Okay, you should remove it after each time you punch. First of all, because you need to sterilize the instrument, so this will not get sterilized. Okay, this is for bacteria contamination. And the second one, you want this hole to be hollow like this. So you should remove those pieces, tiny pieces of the sheet after you cut. Okay, finished English, then let's go for Arabic. طيب، لحبايبنا الدكاترة العرب، لما اجي اشتري ده البانش، لازم اشوف الستايلس بتاعه اللي هو الجزء ده، المسمار ده لازم يكون بوينتد. ليه بوينتد؟ عشان لما اجي يقطع لي يونيفورم سيركل. طيب لو بلانت من قدام مش هيقطع لك يونيفورم سيركل، فدي اول حاجه. تاني حاجه، بعد استخدام كتير هتلاقي الجزء التيبل ده صعب في التحريك بعد شويه، بعد استخدامات كتير، يعني هيصدي من كتر ما بيتعقم. ممكن زيت كونترا هنا او مزيل صدى على الجزء ده، وتبدا تفتح دي جزء المسمار ده، تفتحه حاجه صغيره بسيطه خالص، بحيث ان دي تبقى فري في الحركه. طيب حاجه كمان، بعد ما تعمل بانش بيفضل اجزاء من الرابر دام شيت هنا في الاجزاء اللي جوه دي، في الهولز دي، لازم تشيلها بعد كل بانش، على اساس انه ده ما يصعبش التعقيم اللي هيحصل. ده هيبوظ التعقيم طبعا، لان المكان ده ما بقاش متعقم دلوقتي خلاص، وفي نفس الوقت ممكن يعمل ريحه مش كويسه، وكمان هيأثر على البانش بعدين. اوكي، we can speak both English and Arabic. This is the second component. We all know the frame, okay, either metal or plastic. We got the foldable one. By the way, we made a lecture previously this week called "Damn It, It's Easy." Okay, we will upload it on YouTube very soon. I will put the link after we upload it. This is the frame, no tricks, rather than you got this side is for the chin side, this side is for the nose for breathing. Okay.
For the sheet we mainly got two sizes, the bigger size and the smaller size. The bigger size is 6 by 6 inches and the smaller size is 5 by 5. Okay, you can use both. I use the smaller one, this one, the smaller one, for anterior maybe to upper and lower 6 up to this. If I have a case of lower or upper 7 or lower 8, I use the larger size. Okay. Second, this is the first issue. The second issue, you can see this when you buy it. Its box. This one have larger numbers rather than this one. If you are a beginner for rubber dam isolation, please don't buy the bigger one. You can use this one. If you are looking for money, you can use the smaller size, the 5 by 5. Okay. There is another trick. Each sheet has two faces. One is the dull face. Okay. This is not the dull. This is the dull face. Okay. And the reflecting face. We have two faces. Okay. For the dull surface should be on the eye, the dentist side. Why is that? Because you got tissue, you got light reflection. If you use the reflecting one against the light, you will have eye fatigue. This sheet will reflect light to your eyes during all procedures. So the shiny one or the reflecting side should be the tissue side one next to the patient. Okay, and the dull one is opposite to your the operator eyes. عربي سريعا. الشيت عندنا مقاسين منه، مقاس ال 5 by 5 5 في 5 وال 6 في 6. في العلبة لما تيجي تشتريها هتلاقي ال 5 في 5 تقريبا 45 عدد الشيتس اللي جوه. ال 6 في 6 هتلاقيهم 36. اتفقنا؟ فلو عايز توفر شويه فلوس ممكن تشتغل بده. انا بشتغل بده في كل الحالات، نادرا ما بشتغل الكبير ده. الصغير ده ممكن اشتغل بيه في البيدو، ممكن اشتغل بيه لحد الابر 6 ابر 7، وفي حالات اشتغلتها لور 8 بالشيت اللي هو الصغير. تمام. طيب الحاجه الثانيه، الشيت بيبقى له تو سايدز. سايد اللي هو ده اللي هو الدال سايد، اللي هو الدال سايد ده ما بيعكسش الضوء. الدال سايد بيبقى ناحيتي انا، ناحيه الاوبريتور يفضل يعني، علشان ما يعكسش الضوء في وشك فايه فهيحصل لك اي فتيك. فخلي دايما الجزء اللي ريفلكتنج او اللي بيعكس الضوء خليه ناحيه البيشنت. تمام. طيب في حاجه تانية، the thickness, sheet thickness. We have 3 thicknesses: thin sheet, medium and heavy. Okay, some companies can afford or supply very heavy, but mainly you will see the medium and heavy one. The difference between heavy and medium is the retraction force of the sheet. So if I am using the sheet for posterior composite, anterior composite, I will always use heavy one, because heavy one will pass through the contacts without tearing. Okay, there will no tearing on the sheet. But if I have a partially erupted tooth, I will use the medium one. Okay. For cementation, crowns or veneers, I use the medium sized one. Okay, medium thickness. So تاني الشيت بيبقى له اكتر من سيكنس. في سيكنس، السيكنس اللي هو الثين او الميديوم او الهيفي بيبقى على حسب الريتراكشن فورس بتاعته. يعني لما اجي اشده كده تشده كده ده هيفي، فيعني هيبقى الريتراكشن فورس اللي هيعملها على التيشوز هتبقى كبيره، وفي نفس الوقت هيبقى صعب ان هو وانا بنزله في الكونتاكت ان هو يتقطع كويس. وده ميزه للشيت الهيفي. فانا دايما بشتغل هيفي، ما بشتغلش ميديوم ده خالص. يعني اللي اشتغلت ميديوم ده مره او مرتين بس لو بعمل سيمنتيشن للكراونز. تمام. اللايت مش هتلاقيه تقريبا، يعني اللي هو مش هتلاقيه، ما حدش بينزله يعني. فيا اما تشتغل بميديوم يا اما تشتغل هيفي. If you are a beginner for rubber dam, you can use medium. Don't use heavy because you will get frustrated quickly. لو انت لسه بتبتدئ تشتغل رابر دام، اشتغل دايما بالشيت الميديوم. ده هيوفر عليك مجهود شويه، وفي نفس الوقت مش هيضايقك او هيتعبك.
This is all about the sheets. So the clamp, we got many clamps design, many companies. About clamp, we can classify it to winged or wingless. You can see both clamps. This clamp is wingless, this one is wingless, and this one is winged. What's the difference between winged and wingless? Why I need both clamps? Winged, you can see, this is the winged clamp. You can see anterior wing, this is anterior wing, this is small wing, okay, and this is the central wing, this one and this one, there's a central wing. In this clamp, wingless, there is no wings, okay. What's the difference between winged and wingless? Why I need this and I need this? I need this winged. The main advantage, it makes more retraction for the sheet. Those wings make more retraction for the sheet, okay. In many cases I cannot use the winged one. We will apply it on the cost and we will see the difference while we work, okay. This about winged and wingless. There is another classification. It's active or a passive one. To this one, I need you to see it clearly. Yes, like this. The clamp component is the arm. This is called the arm, and this is the bow. 2 arms and bow. The small projections are called prongs. Those are prongs. Okay, for the ideal clamp, the ideal clamp should touch the tooth in 4 points, and if the arm, this arm, when this arm is close to the tooth, the clamp will be more retentive. Okay. So, what's the difference between this clamp and this clamp? This clamp, you can see here, those prongs. Those prongs are directed gingivally, more downward. This is active clamp. I need active clamp if I have class 5 in molars or premolars. Okay, those prongs for the class 5. If I have class 5 or deep, I need this clamp. Is called tissue retractor. It makes retraction to the gingiva, so I need this clamp. And the other clamp is the passive clamp. Look at the difference. You got the active clamp. This is the active clamp. The prong is toward the gingival for more retraction, and this is the passive clamp. There is no retraction for gingiva, so I can use this passive clamp for all class 1, class 2 composite. This if I have class 5 besides the class 1 or class 2. If I have class 5, I will need an active clamp. Okay, so we talk about winged or wingless, active clamp and passive clamp. What are the main clamps I use in my clinic? I use, I think, 9 or 8 or 11, not that much. Shall I repeat it in Arabic? I need someone to reply, please. Shall I repeat what I said in Arabic? نعم. Okay. طيب احنا كنا we will repeat in Arabic for my Arabic mates. So كنا بنتكلم من شوية عن في ناس بتقول هنقول لا، هنقول عربي سريع. كنا بنتكلم دلوقتي عن الكلامبس. الكلامب عموما بيبقى عندي كل كلامب فيه بيتكون من 3 حاجات مهمين. اول حاجه الارم، ده اسمه ارم، الجزء ده كله اسمه ارم وده ارم، والجزء اللي في النص ده اسمه بو، بي او دبليو. في ناس بتقول نعم، فمعلش سريعا عشان الناس دي لازم احترم الناس دي، فسريعا. we have arms, 2 arms. عندنا 2 arms prong
لازم بو، لازم اعرف كلمه بو لان في تكنيك للبليسمنت اسمه بو تكنيك. اوكي اند وعندنا الاطراف دي الصغيره دي اسمها برونج. اوكي علشان يكون الكلام بتاع ده ريتنتيف لازم يبقى الفور بوينتس دول او الفور برونجز دول لامسين التوث. كل ما يبقى في عندي 4 بوينتس والارم ده الجزء ده قريب للتوث بتاعتي كل ما يبقى الكلامب ده ريتنتيف اكتر، يبقى هو ده اللي انا هستخدمه. اوكي طيب ايه فرق الكلامبس اللي عندي؟ عندي حاجه اسمها اكتيف كلامب وحاجه اسمها باسيف كلامب. اكتيف كلامب يعني لو جينا بصينا للكلامب ده هنبص نلاقي البرونكس بتاعته بتبص اكتر ناحيه الجنجفه، فانا هبقى محتاج ان انا اعمل جنجفال ريتراكشن، فهحتاج جنجفال ريتراكشن في لو عندي حاله ديب مارجن اليفيشن، لو عندي كلاس 5 في مولر هبقى محتاج كلامب زي ده. طيب ما عنديش كلاس 5 هاخد الباسيف كلامب. شوف الفرق بين الاثنين، هتلاقي البرونجز في الاكتيف كلامب مور جنجفالي والبرونجز في الباسيف كلامب عاديين خالص. يعني هنا الكلامب ده ممكن استخدمه في كلاس 1 او كلاس 2 عادي خالص، انما هنا لازم لو انا عندي كلاس 5 لازم اختار الكلامب ده. طيب يبقى قلنا الكلامب لو اكتيف او باسيف. نقول الكلامب لو وينجد او وينجلس. الفرق بين الاثنين، الوينجد كلامب عندي anterior wing هنا صغير، الجزء الصغير ده اسمه وينج، والميدل او المين وينج هنا في وينج. فايده الوينج ده انه بيعمل مور ريتراكشن للرابر دام شيت بتاعي. طيب الناحيه الثانيه فرق الكلامبين، في كلامب زي ما اتفقنا ده وينجد وده وينجلس. طيب معظم الكلامبس الوينجلس هتلاقي مكتوب دبليو قبلها، يعني في كلامبس مثلا اسمها دبليو، انا معايا حاجه منهم لحظه. ايوه اوكي هنا في W2A. look at the bow you will see the number W2A. KSK is the trademark of the company. W here means wingless clamp. W means wingless. Okay, for the winged clamp you will not see W. Okay, this is a winged clamp, you can see 2A. The difference between those both clamps, you got this one W2A, and this one is only 2A. Okay, it's the main clamp, the same clamp used for premolars. Okay, but one is wingless, this one is wingless, and this one is winged. Okay. عربي سريعا. We will speak Arabic more fast. لو انا عندي الكلامب لما اجي اشتري الكلامب بتاعي والاقي مكتوب عليه دبليو هنا، يبقى الدبليو ده معناه ان هو الكلامب ده وينجلس. طيب في كلامب زي الكلامب ده رقم 26، هتلاقي الرقم مكتوب تحت هنا 26 الكلامب ده وينجلس لانه زي ما اتفقنا مفيش لا انتيريور وينج ولا المين وينج. تمام، هنقول استخدامهم على الكاست ضروري. طيب فده بالنسبه للكلامبس. اي كلامب هشتغل بيه هعكس I will reverse the camera now to make you see the main clamps I use in my daily practice. Okay. Wait. Those are the main clamps I use. The 212 I use it for class 5 anteriors and premolars. I mainly cannot use it. I prefer not to use it. I bought it but it was useless. I didn't use it. The main clamps for me for anterior, this clamp is the 44. It's from KSK. For premolars I use the clamp number 1. It's a winged clamp number 1, and the W2A for premolars. For molars I use, if I need an active clamp for class 5, I use the W8A and the P1 clamp. Those both clamps are the same, but the P1 is more smaller and its bow is directed more distally. Okay. For most of my illustrations I use this clamp. This clamp is 26 from KSK. It's a universal molar clamp. Okay. And you can use it upper, lower, whatever the position of your tooth. Here I mainly can use this one.
and this one it's unilateral clamp, one for the upper left and upper left molars and one for the upper right molars. Okay, you can capture it if you want. Okay, let's get back to our work. Sorry, I need to fix the mobile again. Okay, those are the clamps for now. Any questions about what we said? Because we will go for the live demo. Any questions from the post? Okay, there is another tip. There is another tip about this clamp. This forceps. Why I use this forceps? If you can see this, you can see this. Okay, and these grooves. There is two grooves here, one groove here and one groove here. Why I need these grooves? What can I use this groove for? For the delta ring or the standard ring. If I use delta ring for class 2 composite restoration, I can open the ring with these. I don't have a ring here, but you can open it with the two grooves. Okay, I love this forceps. Okay, نقول تاني بالعربي سريعا. انا بستخدم ده على طول علشان لو خدت بالك الجزء المنحنى ده، الكيرف اللي موجود هنا ده، لو خدت بالك هتلاقي فيه هنا جروف صغير هنا وفي جروف صغير هنا. التو جروفز دول لما باجي اشتغل كلاس 2 بالدلتا رينج بعرف ان انا افتح الرينج على قد ما اقدر وفي نفس الوقت اعمل لها هولد هنا بالظبط. كويس، اللي هي الصوره دي. لو خدنا بالنا الصوره دي، this is the delta ring and this is the standard ring. You can see those two rings. Okay, do anyone need anything about what I said? We can go for the live demo. Any questions? I am ready for maybe 2 minutes. Okay, no questions for now. If anyone have a questions, you can post it. We will reply it at the end. There is a problem about rubber dam. Most of doctors don't use rubber dam because it's time consuming. It is time consuming at the first. For the first trials, you can apply it in 30 minutes or even 1 hour, but after you get used to it, you will only take 2 or 3 minutes. I used rubber dam for 4 years now, and I worked without rubber dam for 3 years. Okay, so you can consider me dead on the past 3 years. In the first, in the beginning, you will take much time to apply rubber dam. This is normal. This is easy. We all did this and get through this. Now I can apply rubber dam in 2 or 3 minutes for the difficult cases. Okay. Another thing, people say that I cannot open the patient mouth for 1 hour or 2 hours. You can use a bite block on the non-working side and the patient can bite on it. In Arabic كنت بقول انه الناس ما بتحبش تشتغل برابر دام عشان هي بتضيع وقت. هي فعلا بتضيع وقت في الاول. لو انت اشتغلت عليها لو انت لسه بتجربها في الاول هتاخد وقت. انا افتكر انه في حالات كانت بتاخد مني ساعه وساعتين في الاول عشان اركب رابر دام بس. كويس، فعشان كده نصيحه صغيره، لما تيجي تشتغل رابر دام في الاول بلاش انك تشتغل على حد انت مش عارف. يعني هات حد من قرايبك، هات اخوك اشتغل عليه الاول. كويس، جرب عليه مره في اخر العياده مثلا، مش لازم في اول العياده يعني، لا خليك في اخر العياده، جرب نص ساعه وساعه وساعتين براحتك واغلط وكمل. مع الوقت هتلاقي نفسك بتشتغل كل حد برابر دام. انا بشتغل كل حالات حاليا برابر دام، بيدو، اندو، كومبوزيت، اي حاجه رابر دام. كويس.
انا اشتغلت اربع سنين بالمناسبه، 4 سنين برابر دام و3 سنين من غير رابر دام. 3 سنين اللي من غير رابر دام كنت فعلا ميت، يعني كان في حاجات كتير بتبوظ نتيجه ان انا مش بعمل ايزوليشن كويس. طيب في ناس بتقول انه انا مش بشتغل برابر دام عشان البيشنت هيفضل فاتح بقه 3-4 ساعات او ساعتين او ساعه. ممكن تجيب بايت بلوكس اللي هي بتاعه البيدو او البايت بلوكس العاديه اللي هي الرابر، وتحطها في الجزء في الجنب اللي انت ما بتشتغلش فيه، وتخليه يعض عليها كويس، هتريح له شويه القفله. طيب انا دلوقتي معايا كل ادوات الرابر دام. we will speak English again. Now I have all instruments for rubber dam and clamps. I'm really need to work. Okay, shall I begin now? No, you cannot begin now. There are many things you should know before placing rubber dam. We are not talking about the techniques. First of all, your patient should maintain good oral hygiene measures, especially in the corona situation we have now. So you can do scaling and polishing for the patient, or ask the patient to brush his teeth or her teeth before the dental appointment. Second, before anything, after you make sure that the patient has good oral hygiene, you can inject your anesthesia and select your clamp. We will do it now. Okay, so the first one is the oral hygiene measures. The second one is the clamp selection. The third one, before rubber dam placement, you should test your contact, because if you have a tight contact, your sheet will tear before if you apply it. If you have a tight contact, you should pre-wedge first. You should place a wedge to open it slightly before rubber dam placement. Okay, before your sheet placement. So now we said oral hygiene measures, clamp selection, test your contact, and one of the main advantage I recommend it for you. You should do occlusal registration. That means I have a cavity like this. I want to build it like the same anatomy it was, or near it, near the anatomy. What shall I do? I shall get articulating paper to colored and ask the patient to bite. This is done before anesthesia. Okay, the patient is in the sitting position, not supine position. Ask the patient to bite. When you bite, you will have marks on the cusps. You will know the exact location of the occlusion of the patient, so you can draw your anatomy without destroying it at the end. This is a disadvantage or a great tip. Please take it in your consideration. One may ask that you said that there will be points or marks here on the cusps. After I use the aerosol or my contra, this aerosol will erase or delete the points. Okay. Another trick, you can apply a simple coat of bond on the marks before applying the rubber dam, and then light cure it. Apply bond on the if we have a mark like this, apply bond, simple coat of bond, air thin it, and cure it. Then apply your rubber dam and go for the cavity. If you are fond of or one of using rubber dam before cavity preparation, like me, I prefer to do cavity preparation after I place the rubber dam sheet. Okay, in Arabic now. كنا بنتكلم انه انا دلوقتي معايا كل الحاجات بتاع الرابر دام، معايا الكلامبس، معايا كل حاجه، وخدت كل التبس والتريكس وقلت اللي انت قلت عليه. هل انا جاهز دلوقتي ان انا اعمل رابر دام او ان انا اركب رابر دام؟ يلا لا، قبل ما مركب رابر دام لازم تتاكد في 4 حاجات لازم تعمل. اول حاجه ان البيشنت يكون غاسل سنانه كويس قبل ما يجي لك، خصوصا في الوضع اللي احنا فيه حاليا حوار الكورونا كويس، او ان انت تعمله بولشنج على الاقل السايد اللي انت تشتغل فيه. تاني حاجه ان انا اعمل كلامب سيلكشن، اختار الكلامب الاساسي اللي انا هشتغل عليه اللي هو المين كلامب، اللي هو بنسميه الانكور كلامب، التوث اللي بيركب عليها اسمها انكور توث. فلازم اختار الكلامب بتاعي بعد ما احط انستيزيا. الحاجه الثالثه ان انا اعمل تيست للكونتاكتس دي
لو الكونتاكت تايت هعرف من الاول. هعمل تيست ازاي؟ بفلوس، دنتال فلوس. هنزل الفلوس في هنا مثلا لو سمعت هنا في تايت كونتاكت، اوكي، هنا لا. You can now hear the difference in voice. This one, hear it well. This is a tight contact. If I apply my sheet here, it will tear while placement. So the first step is to place a wedge here for 1 to 3 minutes to get some separation before you apply your rubber dam. اوكي، لو انا عنده تايت كونتاكت هنا هحط ويدج في المكان ده عشان يبعد لي بس السنان لحظيا لحد ما اركب الشيت بتاعي في المكان ده عشان الشيت ما يتقطعش وهو بينزل. كويس، يبقى انا عندي اورال هايجين ميجرز، كلامب سيلكشن تيست للكلامب، وحاجه رابعه كمان انه انا دلوقتي عايز اعمل اناتومي حلو وما يبصش في الاخر، مش وانا بعمل فينيشنج الاقي الاناتومي ده كله ده البيشنت بيقول لي عالي 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 لحد ما اشيل كل ده. طيب ايه الحل؟ الحل انه انا اعمل حاجه اسمها اوكلوزال ريجستريشن. قبل ما اعمل اي كافيتي اصلا اخلي البيشنت يعض وهو مش في السوباين بوزيشن وهو قاعد عادي خالص قبل ما ادي انستيزيا. يعني عندي حاجتين هعملهم قبل ما اعمل مادي انستيزيا، او 3 حاجات: اورال هايجين ميجرز، الكلامب سيلكشن، والاوكلوزال. الكونتاكت يعني يفضل ان انا اعملها وانا مدي انستيزيا عشان ممكن يحصل فيها بين. فالاوكلوزال ريجستريشن فايدته ايه؟ ان هو يعلم لي على البوينتس اللي هيبقى فيها البايتنج. يعني ممكن يبقى عندي بوينت هنا مثلا في الانترفيس بين الريستوريشن بتاعتي والتوث ستراكشر. لو انا العلامه بتاعتي جت هنا بالظبط اعرف ان الريستوريشن ده هيحصل لها فراكشر، يا اما التوث هيحصل لها فراكشر بعدين مع الاوكلوجن. طيب ايه الحل؟ لو انا جيت النقطه في الانترفيس هنا عندي حل واحد بس، ان انا اعمل اكستنشن للكافيتي، اخلي الاوكلوزال سيرفيس بتاعي او الاوكلوجن على الريستوريشن. الاوكلوجن المفروض يبقى على يا ريستوريشن يا اما توث، كويس، بس مش في الانترفيس، يا اما على الاثنين يا اما بس مش في الانترفيس بينهم. كويس. طيب حد هيقول لي دلوقتي انا جيت حطيت البوينتس دي والبوينتس دي اختفت بعد فتره وانا شغال، ما انا كده لسه هشغل كونترا، فالكونترا هتطير لي كل الحاجات دي. الحل في الوقت ده انه البوينتس دي عندي احط طبقه بوند هنا على البوينتس اللي عندي دي، واعمل لها اير ثيننج، ان انا اصغرها شويه، ان انا ارفعها، واعمل لها كيورنج. كويس. وبعد كده اركب رابر دام واكمل عادي خالص، ومش هتتشال ان شاء الله لحد الاخر. البوينتس دي فايدتها ان انا اعرف اعمل كارفنج كويس جدا وانا واخد بالي الاوكلوجن هيبقى فين. كويس. فما اعملش ديستراكشن للريستوريشن بتاعتي. Okay, now we are ready. We can place our rubber dam now. Okay, we get back to English. Now we can place our rubber dam. Okay, we have many techniques in placing rubber dam. Okay, first of all, we need to test the clamp. If I have a class 1 like this one, or this one, I can use a wingless or winged clamp. Okay, like this clamp. I open it like this, and as we mentioned before, make your ring to avoid strain in your hand. Okay, like this. You place your clamp and leave it. We are testing the clamp now. See with me please what I mean by the clamp selection. Now you can see that the clamp touches the tooth at 4 points, 1, 2, and 3 and 4 points. Okay, look at the arm of the clamp, the space between the tooth and the arm. This pointed instrument cannot even both. When you got your clamp arm next to the tooth, you will have a retentive clamp. Okay, I need to displace this clamp to know if it is retentive or not. I will lift it from here like this, trying to displace it, and from here upward trying to displace it. It is not moving. That means this is my clamp of choice. If I have class 1, I can go for a wingless clamp. If I have class 1,
we can use the wingless clamp, or even we can use a winged clamp like this one. It's a winged clamp. The most important thing, the most important difference, I will place the other wingless clamp on the other side to be more obvious, like this. Okay, this is the difference between winged and wingless clamp. Look at this clamp, we get 4 points, okay, of touching the tooth. Look at this arm, this arm, this arm. Those 4 arms will make your sheet more retracted, okay, for better visibility. Here we have no wings. Okay, what is the difference? Why they made a wingless one and winged one? The difference is, if this is my last tooth in the arch, okay, if I have this last tooth in the arch and I have a mesial cavity here, I cannot use the wingless clamp. I cannot use the winged clamp. If I have a mesial cavity here on the anchor tooth, this is the anchor tooth, the tooth which the clamp is on it, it's called the anchor tooth. If I have cavity here, a mesial cavity in the anchor tooth, I cannot use a winged clamp. I cannot use this clamp if I have a cavity here. Why? Look at this wing. This wing will make it hard for your wedge to be inserted here, and also for, okay, those wings, I cannot use it if I have a mesial cavity here. I will use this wingless clamp. This is the difference between the winged and wingless clamp. If I have a cavity here or a distal cavity here, okay, if I have this clamp and I have a mesial cavity here, this clamp will not interfere with the cavity here. Okay, this is a difference why I should use the wingless clamp and winged clamp. In Arabic, الفرق بين الوينجد كلامب والوينجلس كلامب، فكره الوينجز اللي موجوده الفور وينجز دول بيبعدوا الشيت بتاعي، بيعملوا الرابر دام شيت مور ريتراكتد علشان يديني اكسسبيليتي اكتر. اتفقنا؟ بس لو انا عندي دلوقتي ميزيال كافيتي في السنه اللي انا مركب عليها الكلامب، لو عندي ميزيال كافيتي هنا، الوينجز دي في بعض الاوقات او في اوقات كتير هتمنع ان انا احط ويدج كويس. هتلاقي الويدج الليفل بتاعه اعلى من الكونتاكت او اعلى من الجنجفال سيت بتاعك. لما تيجي تركب رنج في المكان ده، الرنج الارمز بتاع الرنج مش هتنزل في المكان ده عشان الوينجز. ممكن تعمل موديفيكيشن انك تقص الوينج ده او انك تشتغل بيه وينجلس كلام. لو انا عندي كافيتي هنا هيبقى الموضوع اسهل، لانه لو خدت بالك البرونجز نفسها بعيده خالص عن الكافيتي بتاعي. اتفقنا؟ ده this is the difference between the winged and wingless clamp in action. Okay, we have many ways to place it. Okay, so we will take a sheet, for example. There is a trick most of you will not know, but if I have the sheet like, I will place the sheet on the frame. Like this. Okay. Now I have the sheet like this. Okay. Okay. What is the trick here? If I have isolation in a posterior tooth and the patient is limited mouth opening, the trick is when you apply the sheet and frame, don't punch all holes. Just adjust the sheet from the 4 corners only. 1 corner, second, third one, and fourth one. The sheet is free from here, and from here. Okay. Let me lift this mobile more up. No, it's not moving, sorry. So what's the difference here? Why I didn't fix it all?
let me show you like this. I have more space for retraction. This frame will stay outside the patient mouth. Okay, so you got space for placement for this sheet. If I place the sheet for the 6 corners like this, see the difference? Okay, I have the sheet fixed in all corners. See the difference? You don't have much space. Just remove this one and this one, make your sheet stable at the 4 angles and see the difference. You got space between the frame and the sheet. It will give you more space. Okay, in Arabic لما تيجي تركب الشيت مع الفريم كويس، خلي دايما ان انت تثبت الشيت بتاعك في الفور كورنرز بس، مش في كل الحاجات بتاعه الفريم دي، البروجيكشنز مش في كلها. ليه؟ عشان يديك سبيس اكتر لما يكون عندك انت شغال مثلا في لاست مولر، فلور 8، فلور 7، هيديك سبيس. شايف انت السبيس ده كله في فرق سبيس كبير. لو انا عملته ثبته من كل البروجيكشنز السبيس هيبقى قليل فهيضايقك وانت بتعمل بليسمنت. اوكي، this is a nice trick. Try it. Okay, how I make the holes for the patient when I'm working. We have 2 choices. The first one is the template. Okay, this template is a standard for all patients. You cannot use it because you have many situations. Not all patients have perfect teeth, so there is a nice way you can place your sheet outside the patient mouth, retract it like this. First, before placement, if you are making your holes first, you should fix the all projections. If you are we will make holes now, so you should fix it first. Okay, after you fix it, you can remove it from the 3 projections here like this. You have the patient here, for example. You stretch your sheet, and I will work for lower, so I get space for lower, I get space for upper, like this. Okay, stretch your sheet with a pen or a pencil or any marker. Place marks on the cusp tips and the incisal edge like this. Okay, if I will use the 6 like this. This works for all situations, because if you have for example, if you have a missed tooth here, we cannot work on the template. If you have spacing, you cannot work for the template. If you have crowding, it's better to take your marks inside the patient mouth like this and free the sheet like this. Okay, free the 3 projections to give you space. In Arabic, quickly, لما اجي المفروض ان انا اعلم على ان انا هعرف عايز مثلا اعمل quadrant isolation، فانا هعمل isolation مثلا في ال 4 teeth. Okay, we have 3 minutes before this end, so this life ends. After 3 minutes we will save it and begin another life. For placement only we will have maybe 15 or 30 minutes. Okay, so we will cut the life after I illustrate it in Arabic. So in Arabic, لو انا عايز هشتغل مثلا في الفور تيث دول، هعمل ريتراكشن للشيت، بس لازم اكون مثبته من كل الاطراف بتاعته. هعمل ريتراكشن واوصل اشوف الاسنان بتاعتي واعمل اعلم على الكاسب تيبس، الباكل كاسب تيبس والانسايزال ايدج. لما اجي اعلم على الانسايزال ايدج اعلم في السنتر، تمام. وبعد كده اعمل بانش. هنقول التريك بتاع البانش بس. We shall cut the life now and we will be back live again. Okay, stay with us. Thank you. I will see if there is any questions. No. I got many requests to be in live. Anyone should be in live. Okay, so I will cut the live now. I will end it
to save it, and we will begin another life. Okay, see you in a minute.